Hi guys! So ayun, gagawa tayo ngayon ng isang tutorial video. Yes, on my YouTube channel account. It's gonna be the tutorial on how to put a play all button on our YouTube channel account. Let's go! Hi guys! So ayan, we're doing a tutorial for the play all button. So as you can see, on my channel, wala siyang play all button. Para sana if ever mag-play lang tayo ng video, dire-diretso na siya. So, for today's gagawa natin ng paraan yan. So, ayan, walang play all. No play all button. So, ang gagawa natin dyan is add a new tab, then search for play. Ayan, play all button on YouTube. Ayan po. And then search for Chrome na lang tayo. And then ayun siya, play all button for YouTube. Ayun, play all button for YouTube. And then i-add mo to Chrome. Antayin lang natin saglit. And then press mo yung add extension. Ayun siya, meron na siya. And let's check it kung mag-apply na siya. Refresh natin. Ayan, search natin anong police. And then tayo sa channel. And there it is. May play all na siya. And hindi ka na hassle. Play all mo lang. Kanern, ay mag-subscribe na rin po kayo dyan.